taxonomy and systematics. Taxonomy and systematics. ఈ వీడియో జేఎల్డిఎల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఏపీసెట్ డిఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఏపీపీఎస్సి సియుసిఈటి ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే టాక్సానమీ అంటే ఏమనేది చూద్దాం. టాక్సానమీ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ. టాక్సానమీ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ. యాక్చువల్గా బయాలజీలో మనకు సెల్ బయాలజీ చూస్తాం, స్టడీ ఆఫ్ సెల్. ప్యాథాలజీ చూస్తాం, స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్. అలాగే ఆర్నిథాలజీ చూస్తాం, స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్. కార్డియాలజీ చూస్తాం, స్టడీ ఆఫ్ హార్ట్. ఇలా ఎకాలజీ చూస్తాం, స్టడీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలా టాక్సానమీ ఆల్సో ఒక బ్రాంచ్, బయాలజీలో ఒక బ్రాంచ్. టాక్సానమీ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ విచ్ డీల్స్ విత్ characterization of organisms. Along with the characterization, after characterization we can identify the type of organism, hence identification. It deals with the characterization, identification, nomenclature. Giving name, new name for organism is called as nomenclature. Classification, identification, nomenclature, and apart from that, characterization, identification, nomenclature, and finally we will classify. We'll assign the systematic position to the newly described animal, that is classification. Characterization, identification, nomenclature, and classification of organism is called taxonomy. That is the taxonomy. అదే మనం సిస్టమాటిక్స్ చూస్తే టాక్సానమీ అనేది సిస్టమాటిక్స్లో ఒక పార్ట్. సిస్టమాటిక్స్ ఈక్వల్ టు టాక్సానమీతో పాటు మనం ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ని చదివితే దాన్నే సిస్టమాటిక్ అంటాం. టాక్సానమీ ఈ ప్లస్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమాటిక్స్. టాక్సానమీ అండ్ సిస్టమాటిక్. ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ వచ్చేసి కరోలస్ లిన్నేయస్. ఈ ఆల్సో ద ఫాదర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ ఈజ్ కరోలస్ లిన్నేయస్. బట్ term taxonomy is caused by another scientist. His name is A.P.D. Condell. అలాగే సిస్టమాటిక్స్ term first used by Carolus Linnaeus. He wrote one book. The name of the book is Systema Naturae. In the Systema Naturae, name of the book which is written by Carolus Linnaeus is Systema Naturae. సిస్టమా నేచురే అనే బుక్ అయితే రాశాడు. ఆ బుక్లో అయితే he explained or he given first time the name species. Once again, taxonomy means characterization, identification, nomenclature, and classification of organism. Systematics is nothing but taxonomy plus evolutionary relationships. Taxonomy father is Carolus Linnaeus. Term taxonomy is coined by A.P.D. Condell. Systematics term first used by Carolus Linnaeus. The book which is written by Carolus Linnaeus is Systema Naturae. ఓకే, తర్వాత మనము టాక్సానమీలో ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అయితే చూస్తాం. యాక్చువల్లీ earlier at starting what happened, animals and plants, organisms are classified based on use. If organisms are used for the food, those are classified into one group. If organisms are used for the protection, those are used to classify in one group. Based on the use, how they are used to the humans, organisms are classified. And like that we can
we can see the different types of classifications one by one if you observe. Artificial artificial classification. Artificial classification means classification based on only one basic character, easy character, basic easy character. If you classify organisms based on easy character, దాన్నే మనం ఆర్టిఫిషియల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ప్లాంట్స్లో హైట్ అనేది ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్. హైట్ని బేస్ చేసుకుని హెర్బ్స్, స్రబ్స్, అలాగే ట్రీస్ ట్రీస్ అని అలా 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. అదే ఆర్టిఫిషియల్ క్లాసిఫికేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్. న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం మెనీ ఫీచర్స్ చూస్తాం, నాట్ వన్ ఫీచర్, మెనీ ఫీచర్స్, బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్. ఇఫ్ యూ క్లాసిఫై ద ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ మెనీ ఫీచర్స్, దట్ ఫీచర్స్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ క్లాసిఫికేషన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ప్లాంట్స్ని మనం మోనోకాట్స్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ని మోనోకాట్స్, డైకాట్స్గా డివైడ్ చేసాం. మోనోకాట్స్ హ్యాస్ different features and dicots has different features. Monocots and dicots, like cotyledon difference, leaf difference, vascular bundle difference, flower difference, ఇలా మెనీ డిఫరెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది. తర్వాత ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ని ఎవల్యూషనరీ హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తాం. ఇఫ్ యూ క్లాసిఫై ద ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవల్యూషనరీ హిస్టరీ, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ phylogenetic classification based on evolutionary history. All organisms which are formed from single ancestor classified into one group, evolutionary history, that is only called as phylogenetic classification. After phylogenetic classification, we will see the phenetic classification, only based on the external feature, appearance. If you classify the organisms based on appearance, that is called as phenetic classification. Fourth one, phenetic classification. Based on appearance, if you classify the organisms based on appearance, that is only called as phenetic classification. Based on appearance, that is the phenetic classification. Example, if you see whale and shark, we can group into one group. Whale is the mammal, shark is the fish, but we can group together because of appearance. Both are looking little same, hence that is called as phenetic classification. After phenetic classification, monophyletic classification. Monophyletic classification. Monophyletic classification అంటే కామన్ యాన్సిస్టర్ ప్లస్ ఆల్ ఇట్స్ డిసెండెంట్స్. If you see common ancestor and all its descendants, means the organisms which formed from that common ancestor plus all descendants, all the organisms which are evolved from that common ancestor, that is only called as the monophyletic classification. Next, we can see paraphyletic classification. Paraphyletic classification means ancestor and some of its descendants, not all. Monophyletic means all descendants, and paraphyletic classification means ancestor plus some descendants, not all. Ancestor, common ancestor plus some descendants, that is called as
పారాఫైలిటిక్ క్లాసిఫికేషన్. మోనోఫైలిటిక్ చూసాము, పారాఫైలిటిక్ కూడా చూసాము. ఆ తర్వాత మనం పాలీఫైలిటిక్ గ్రూప్ అనేది చూద్దాం. పాలీఫైలిటిక్ గ్రూప్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ యాన్సిస్టర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ వన్ గ్రూప్. సెవెంత్ వన్, పాలీఫైలిటిక్. Polyphyletic nothing but organisms. Organisms of different ancestors. Different ancestors. Organisms of different ancestors classified into one group. That is only called as paraphyletic classification. That is about different types of classifications. In next video, we'll discuss the concept of species. Concept of species. Thank you.